Hello dear children, welcome to our channel. In the video நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா 4th standard science workbook unit 1 first unit கான monthly test assessment தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கான answers தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Okay students, without wasting any more time, let's get into the video. First answer all the questions by reading the paragraph and recalling what you learned through activities கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு paragraph கொடுத்திருக்காங்க. அதை நம்ம first learn பண்ணி பார்க்கலாம். A medical camp was organized in the school. The doctor examined all the students. He asked them to breathe in and breathe out deeply. Then he checked the heartbeat of the students. One of the students told the doctor that his teeth had fallen out. The doctor said, "Don't worry, it will grow again." As the doctor was examining the students, some students came in with the prizes they had won in the sports competition. The doctor and the teacher praised them and said to other students, "You should also be brisk and healthy like them." Then he examined their eyes, ears, fingers and skin. Okay students, இந்த paragraph நம்ம read பண்ணிட்டோம். இப்போ இதை வச்சுட்டு நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க questions அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா the instrument used to check the heartbeat is கேட்டிருக்காங்க. தெர்மோமீட்டர், ஓடோமீட்டர், ஸ்டெதோஸ்கோப், ஆனோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கே தெரியும் அதுக்கான ஆன்சர் வந்து பி ஸ்டெதோஸ்கோப் அப்படின்றது தான் இதுக்கான ஆன்சர். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் டு செக் த ஹார்ட்பீட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் கொஸ்டின், when the air is inhaled and exhaled, dash gets into the lungs and dash comes out of the lungs கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு தெரியும் when the air is inhaled and exhaled, dash gets into the lungs, oxygen gets into the lungs and carbon dioxide comes out of the lungs. We inhale oxygen and we exhale carbon dioxide. So answer option A is the answer. Next பார்த்தீங்க அப்படின்னா third question, the student stated that the teeth fell out and the doctor replied that the teeth would grow again. The teeth mentioned by the student and the doctor respectively are milk teeth and permanent teeth. And option A, milk teeth and permanent teeth is the answer, because என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க ரெஸ்பெக்டிவ்லி நமக்கு ஆன்சர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க, ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டேட்டட் தட் த டீத் ஃபெல் அவுட் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, அவங்களோட டீத் வந்துட்டு விழுந்துருச்சு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் டாக்டர் சொல்கிறாங்க திரும்ப க்ரோ ஆகும் அப்படி சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்டும் டாக்டரும் எந்த டீத்தை வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ரெஸ்பெக்டிவ்னா ஸ்டூடெண்ட் எதை சொல்கிறாங்க, டாக்டர் எது சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கேட்குறாங்க. ஸ்டூடெண்ட் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க, விழுந்துருச்சு பல்லு விழுந்துருச்சு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு டாக்டர் வந்துட்டு டீத் க்ரோ ஆயிரும் அப்படி சொல்கிறாங்க. ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிற விழுந்துரும்னு சொல்கிறது மில்க் டீத், ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறது வந்துட்டு மில்க் டீத் சொல்கிறாங்க, அதாவது அவங்களுக்கு விழுந்ததை. நெக்ஸ்ட் டாக்டர் எதை பற்றி சொல்கிறாங்க, பர்மனன்ட் டீத், திரும்ப வளர போகிற பர்மனன்ட் டீத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ, மில்க் டீத் அண்ட் பர்மனன்ட் டீத் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் ஷுட் we do for our bones and muscles to be healthy கேட்டிருக்காங்க. ஸோ they have given 4 options. We should exercise, we should eat healthy food, both A and B, none of the above கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ the answer would be A, both A and B. We should exercise and we should eat healthy food. These both we should do to be healthy, okay, for our bones and muscles to be healthy. Both A and B is the correct answer. Option C is the correct answer. Next பார்த்தீங்க அப்படின்னா the external organ which is not mentioned in the paragraph கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஐஸ், நோஸ், இயர்ஸ், ஃபிங்கர் இது கேட்டிருக்காங்க. உங்களுக்கு பேராகிராஃபில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் லைனில் வந்துட்டு ஐஸ், இயர்ஸ், ஃபிங்கர், ஸ்கின் அப்படின்னு 4 ஆர்கன்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எந்த வந்துட்டு இது வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா நமக்கு நோஸ் ஆர்கன் தான் நமக்கு மென்ஷன் பண்ணல பேராகிராஃப். ஸோ ஆப்ஷன் பி, நோஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ lungs are located in the chest. When we breathe in, carbon dioxide gets into the lungs. Lungs helps us to breathe சொல்லியிருக்காங்களா. நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கார்பன் lungs are located in the chest is correct. So first one is correct. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா when we breathe in, carbon dioxide gets into the lungs. என்னது breathe in பண்ணும்போது carbon dioxide will get inside? No, oxygen only will get inside when we breathe in. So this is wrong and lungs helps us to breathe. This is the correct sentence. So option answer will be option C. Both 1 and 3 will be the correct answer. Next பார்த்தீங்க அப்படின்னா to which of the following parts heart sends blood அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Which of the following part heart sends blood? Lungs, brain, kidney. All these 3 partsக்கு heart sends the blood. Almost all the organs and all the parts heart will send blood. So all the above, option D is the correct answer for this. Next, where is the heart located in our body? Above the lungs, below the lungs, between the lungs, below the stomach? The answer is option C, between the lungs. Next பார்த்தீங்க அப்படின்னா heart is made up of which muscle அப்படி கேட்டிருக்காங்க. We all know that heart is made up of cardiac muscle. Option A, cardiac muscle is the right answer.
Next பார்த்தீங்கன்னா, since Gopi did not eat nutritious food like fruits, vegetables, dairy products, some of his permanent teeth fell out. What is the problem faced by Gopi because of this? What happened? Gopi did not eat nutritious foods like fruits, vegetables, dairy products. So what happened? His permanent teeth fell out. So what is the problem faced by Gopi? They've given difficulty in writing, difficulty in eating and speaking, difficulty in playing, difficulty in singing. So we know that answer is option B, difficulty in eating and speaking. When our permanent teeth falls out, what will happen? We'll face difficulty in eating and speaking. Option B is the correct answer. Next, Kanian is tired after playing. He eats some fruits. Which organ will help him to absorb the nutrients from the food? The answer is option C, stomach. Stomach helps him to absorb the nutrients from the fruit. Okay. Next, which one of the following statements is true? Bones enclose the muscles. The hardest part of the body is muscle. Bones protect the internal parts of the body. Bones helps us to move the body by shrinking and elongating. Actually, bones enclose the muscles of the body is wrong because muscles only enclose the bones. Next, the hardest part of the body is muscle. It's wrong. Hardest part of the body, we know that it is bone. Next, bones protect the internal parts of the body is correct. Bones only protects the internal parts of the body. It acts as a shield to our internal organs, right? Next, bones helps us to move the body by shrinking and elongating. So it is wrong because muscles only helps us in shrinking and elongating and move the body. So option C, bones protect the internal parts of the body is the correct answer. Next, which one of the following is not a function of the kidney? First one, see. The question is not a function of a kidney. You which one of the following is a function of the kidney? You should not mark the function of the kidney. See, they asked not. So, which is not the function of the kidney. So, look into the question properly and answer. Filtering excess water from blood, purifying blood, filtering nutrients from the blood, filtering toxins from the blood. 4 options. Now we know that filtering excess water from the blood is the function of a kidney, purifying blood is a function of a kidney, filtering toxins from the blood is also a function of a kidney. So only function which is not a function of a kidney is only point is filtering nutrients from the blood. Kidney will never filter the nutrients from the blood. If it filters, then it means that the kidney is not functioning properly. So filtering nutrients from the blood is the correct option. This is only not a function of the kidney. Okay, next question. If an unknown person says, "Come with me, I will get you some sweets," what shouldn't you do? See, what they are given, shouldn't do. They didn't say should do, they are asking shouldn't do. யாராவது தெரியாதவங்க வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட ஐ வில் கிவ் யூ சம் ஸ்வீட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்கல, என்ன பண்ண மாட்டீங்க, வாட் யூ ஷுட் நாட் டூ, நீங்கள் என்ன வந்துட்டு பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க? ஐ வில் கோ வித் ஹிம் டு கெட் ஸ்வீட்ஸ், ஐ வில் சே ஐ do not want sweets, I will leave that place immediately, I will say I will tell my parents and teacher. Actually இந்த மூணுமே நீங்கள் வந்துட்டு பண்ணணும். I will say I do not want sweets. உங்களுக்கு தெரியாதவங்க யாராச்சும் வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னா வாட் யூ ஷுட் சே, எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு யூ ஷுட் சே ஐ டோன்ட் வாண்ட் தி ஸ்வீட்ஸ்னு சொல்லணும். ஐ வில் லீவ் தட் பிளேஸ் இமீடியட்லி, உடனே அந்த பிளேஸ் விட்டு போயிடணும். இல்லைன்னா யூ ஷுட் சே ஐ வில் டெல் மை பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர், நான் எந்த பேரண்ட்ஸ்ட்டு டீச்சர்ஸ்ட்டு சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ என்ன வந்துட்டு நீங்கள் பண்ணக்கூடாது, ஐ வில் கோ வித் ஹிம் டு கெட் ஸ்வீட்ஸ், நான் சாக்லேட் கூட ஸ்வீட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவங்க கூட போகக்கூடாது. ஐ வில் கோ வித் ஹிம் டு கெட் ஸ்வீட்ஸ், போகிறது தான் வந்துட்டு ஐ வாண்ட் டூ அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, I will go with him to get sweets. Option A is the correct answer. Next பார்த்தீங்க அப்படின்னா choose the correct order of the parts of the brain indicated by numbers. ஸோ இங்கே வந்துட்டு நம்பர்ஸ் 1 2 3 கொடுத்துருக்காங்க, 3 பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிரெயினை. இப்போ வந்துட்டு இந்த ஆர்டரில் வந்துட்டு நம்ம ஆப்ஷன் கரெக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நமக்கு எல்லாமே மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்தாவே நமக்கு என்ன தெரியுது, இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நமக்கு என்னது 4 பிரெயின் தான் இது. ஸோ 4 பிரெயின். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பிளேஸ் வந்துட்டு நமக்கு மிட் பிரெயின், சின்ஸ் இட் இஸ் located in the middle of the forebrain and hind brain. Next last one பார்த்திங்க அப்படின்னா hind brain. Okay, hind brain. So this will be the order: forebrain, midbrain, hindbrain. So the option C is the correct answer for this. Next பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, இதில் வந்துட்டு நீங்கள் ஷேட் பண்ணிக்கலாம். இது என்ன பண்ணணுன்னா ஷேட் பண்ணணும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஃபார்மேட்டிவ் கொஸ்டின் 1 to 10ஓட எல்லா ஆப்ஷனும் எந்தது ஆப்ஷன் அப்படின்னு கரெக்டாக ஷேட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள். ஓகே, இதோட பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு என்னது ஒர்க் புக்கோட 4th standard சயின்ஸ் ஒர்க் புக் ஃபஸ்ட் யூனிட்டோட மந்த்லி டெஸ்ட் வந்துட்டு ஆன்சர்ஸ் டிஸ்கஷன் முடியுது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ ஹோப் யூ லைக் த வீடியோ.
I hope it is helpful for you. Thank you for watching, students. Let's meet in next video. Bye.